Right. Good afternoon, all, to the exclusive webinar series Technology in Sri Lanka, celebrating the second year anniversary of Stefan Innovations. So, I myself am Hashan, Madhawa, the project manager at Stefan Innovations, and I'm going to do my session about my personal experience about how I became a project manager in a startup. Right. So you might have, questions about how or what a project manager does or what the responsibilities are, what you have to do on a day-to-day basis. So there might be many confusions or, questions about how or what you have to do, right? And how maybe if I want to become a project manager, how can I do it? So I'm going to share a bit of my personal experience about how I became a project manager because I feel like that's much more important. Right. Just hold on to change the slide. Right. Okay, so in my presentation today, I'm going to give you a rough overview of what I'm going to do today in my session, right? So first off, I'm going to start off with my background and I'm going to share my journey. And then I'm going to touch upon what are the basic qualifications that you should have to be a project manager, and then the responsibilities of a project manager on a day-to-day basis, what you have to do. Then the obstacles I faced personally when in my journey, and then what are the skills that is necessary or a project manager should possess. So to start off, I'm going to start off with English, but I'm going to phase into an English Sinhala mix because that's going to be very much important for you guys to understand. So I'm going to phase into that more ahead. Right. So my background. So I started as, I joined in 2021 March, right, as an intern. And then, currently I'm following a management information systems degree, all right. And also I have been involved in 50 plus projects as of right now. So these all projects have not been a very huge scope, large projects, but I have been involved in many projects, as to say. So these projects have been from different various sectors. It could have been marketing. There are, IoT. It could have been, the travel sector. So these are several sectors I have touched upon. So I'm going to share that experience moving ahead. Right. So my journey, right? So mage journey එක මම start කරේ marketing intern කෙනෙක් හැටියට. So මම firstly 2021 March join වුණාම I joined as a marketing intern. එතකොට මට මගේ mainly responsibilities තිබ්බේ clients ලත් එක්ක එන not clients but අපි ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ client කෙනෙක්ට ඉස්සෙල්ලා අපි කියන්නේ lead කියලා. Right? So ඉස්සෙල්ලා මට තිබ්බේ leads ලාද එක්ක කතා කරන්න. Right? Leads ලාත් එක්ක කතා කරලා එයාලගේ information gather කරලා එයාලට මොනවද තියෙන requirement එක කියලා අරගෙන එයාලට proposals දෙන්න. එතකොට මට ඉස්සෙල්ලාම මගේ responsibility එක තිබ්බේ ඒක. Right? එතකොට මම start කරේ marketing intern කෙනෙක් හැටියට මට තිබ්බ මේන්ම role එක තමයි ඒ වෙද්දි අන්න ඒක. leads එක කතා කරනවා එයාලගේ basic requirements understand කරලා ඒකට proposal එකක් දෙනවා. So ඒ proposal එකට include වෙනවා අපි මොනවද provide කරන්නේ, කොයි වගේ budget එකකද, කොයි වගේ timeline එකකද කියලා. එතකොට අන්න ඒ understanding එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම start කරේ. ඊට පස්සේ මම ඕක කරන් යන ගමන් from the first month, as the start of the first month, මට project management වලටත් involve වෙන්න වුණා. Right? ඒ කියන්නේ මට company overall යන projects මොනවාද ගන්න පුළුවන් තව projects තියෙන්නේ. අන්න ඒකේ understanding එක ගන්න මට මගේ boss ජූඩ් කිව්වා හරි ඔයා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න මොනවාද company already existing යන projects ඒවල updates ගන්න අපිට තව projects අස්සර ගන්න පුළුවන්ද. එතකොට අන්න ඒ වගේ මට understanding එක overall understanding එක ගන්න උනා ඉස්සෙල්ලාම so that මට මගේ අනිත් role එක right marketing intern කෙනෙක් හැටියට අලුත් leads ලා අපි ගන්නවද අලුත් projects ගන්නවද අපිට කොයි වගේද resources තියෙන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම බලන්න. එතකොට
ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මාකටිං ඉන්ටර්න් කෙනෙක් එක ස්ටාර්ට් කරපු එක්ස්පීරියන්ස් එක මට ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වුණා because මට ඒකෙන් තමයි තරෝ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් හම්බුනේ කම්පැනි එක ගැන. කම්පැනි එක කරන සර්විසස් මොනවාද අපි ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ, අපේ කොයි වගේ රිසෝස් පර්සනල් එකක් ඉන්නවද, ඒ කියන්නේ දැන් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එකපාරට අපෙන් ඇහුවොත් මොනවද ඔයාලා කරන්න කියලා මට ඒක ගැන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්ග් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක ඒ එක්ස්පෝෂර් එක ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගොඩක් හෙල්ප්ෆුල් වුණා මට ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් කෙනෙක් හැටියට මගේ future responsibilities මගේ future duties කරන්න because අන්න එතනින් තමයි මගේ start එක තිබ්බේ. ඉතින් මම suggest කරන්නේ ඔයාලා company එකට join වෙනවා නම් project management intern BA අන්නේ management side එක යනවා නම් ගොඩක් ඔයාලා company එක ගැන ගන්න හොඳ understanding එකක්. company එක service එකක් provide කරනවා නම් ඒක resell කරනවා නම් මොකක්ද ඒ service එක provide කරන්නේ, මොනවාද ඒකේ තියෙන features අන්න ඒක understand කරන්න. right නැත්තම් ඔයාලා many services provide කරනවා නම් අන්න ඒ provide කරන services ගැන understanding එක ගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලට ඒ කියන්නේ overall understanding එකක් තියෙන්නේ මොනවාද company වෙන්නේ කියලා. next, qualifications to become a project manager in IT sector. right so to start off ඔයාලට කොහොමද ඔයාලා පටන් ගන්න role එක ඔයාලට internship එකකින් තමයි start කරන්න වෙන්නේ. right එතකොට මම marketing intern කෙනෙක් හැටියට start කළා. ඊට පස්සේ මම මගේ performance මත මම ඒ කරපු මගේ මේවා මත මම මේ project manager කෙනෙක් හැටියට upgrade වුණා. so ඔයාලා right project management field එකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් right ඔයාලට basic يعني qualifications හැටියට ඔයාලට එකක් වෙන්න ඕන IT sector එකේ. right project management කියන්නේ IT sector එකේ විතරක් නෙමෙයි ඔක්කොම හැම sector එකේම තියෙනවා. මම කතා කරන්නේ IT sector එකේ project manager කෙනෙක් වෙනවා නම් ඔයාලට තියෙන්න ඕන computer science field එක. right computer science කියන field එකේ ඒ sub fields වල මොන හරි degree එකක්. right ඒ කියන්නේ management IT mixed gear degree එකක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් නම් that would be really helpful. right so if you're going to the project management field, make sure that you follow a degree that gives you the knowledge on the computer science field because that's very important. Coming on to that, right, technical knowledge. ඔයාලා අහලා ඇති project manager කෙනෙක් වෙනවා නම් ලොකු technical knowledge එකක් දැනගන්න ඕන කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මම suggest කරේ computer science field එකකින් යන්න ඕන කියලා අන්න ඒකයි. ඔයාලට basic understanding එක technical knowledge එකකින් තියෙන්න ඕන. That is always a need, right? Because that's how you can understand how softwares work. So ඔයාලා අනිවාර්යෙන් basic technical knowledge එක maintain කරන්න ඕන. ඔයාලා future right ඔයාගේ project management BA ඒ වගේ sites වලට යනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම you should do a degree in computer science field and have that basic technical knowledge. ඒක advanced වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකෙන් කියන්නේ ඔයා software එකක් zero all the way develop කරන්න ඕන කියලා website එක mobile app එකක් එහෙම නැහැ. But that's always going to be an advantage. If you have that skill, if you have that knowledge, experience, that is always going to be an advantage to you, right? It doesn't mean that without it, you are not able to perform as a project manager, right? So that is why it's important you should have the basic technical knowledge. Moving on. The responsibilities of a project manager. What I as a project manager, what are my responsibilities? So my first responsibility or thing that I want to touch upon is communicating with clients and manage customer satisfaction. Right? Clients are, you must have heard this quote, clients are the king, or something like that, or clients are always right. Right? So customer, we should give customer very high priority in the development and all of it. අපි ඩෙවලොප්මන්ට් එක කරන පමණින් අපි කස්ටමර්ගෙන් සල්ලි අරගෙන අපි මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරනවා කියලා විතරක් නෙමෙයි. කස්ටමර්ව අපි හැපි තියන්න ඕන. right? එතකොට තමයි අපිට අපි ඒ කියන්නේ අපි ඩෙවලොප් කරලා අපි හොඳ software එකක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක විතරක් නෙමෙයි. අපි කස්ටමර් හැපි තියන්න ඕන මේ ජර්නි එකේ. අපි හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් දීලා ඒත් කස්ටමර් ඒ ජර්නි එක හැපි නැත්තම්, කස්ටමර්ගේ ජර්නි එක හැපි නැත්තම් අන්න එතකොට අන්න එතන ඉෂුව එකක් තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන කස්ටමර්ව හැපි තියාගන්න. right? එතකොට ඒකෙන් කරන්නේ ක්ලයන්ට් එක්ක අපි
connect වෙලා අපි යාලත් එක්ක bond එකක් develop කරගෙන අපි යාලත් එක්ක relationship, we have to maintain a relationship with them and we should work with them, right? So අපි customer ට අනිවාර්යෙන්ම ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මෙහෙම හිතන්නකෝ ඔයාලා package එකක් මොන හරි order කරනවා, right? එතකොට ඔය package එකක් එන්න සතියක් යනවා. එතකොට දැන් ඔයාලා package එක order කළා ඔයාලා receive වෙන දවස වෙනකන් ඔයාලට කිසිම update එකක්වත් email එකක්වත් text message එකක්වත් call එකක්වත් මුකුත් හම්බෙලා නැත්තම්, right? එතකොට ඔයාලට පොඩ්ඩක් තරහ යනවා. ඇයි මම order එකක් දාලා මට මේක හම්බෙලා නැත්තේ? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. but ඉන්නේ ඔයාලා order කරන company එකෙන් ඔයාලට දෙනවා එයාලා කියනවා හරි දැන් අපි package එක ඔයාලගේ ready. දැන් අපි courier partner ට බාර දුන්නා. දැන් courier partner මගේ එනවා. දැන් අපි මේක deliver කරන්න යන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඔයාලට constant updates හම්බෙනවා නම් එතකොට ඔයාලට package එක පරක්කු වෙලා හම්බුනත් කමක් නැහැ. ඔයාලට ඒක ඔයාලා satisfied. එතකොට මතක තියාගන්න what's important is maintaining the customer satisfaction, right? So always make sure as a project manager that when you are doing a project you should give, right? It doesn't mean all hamalama client updates in on kila, but make a schedule according to that schedule. Give them updates so that they are always updated and they are happy at the end of the product journey. Next, communicating with developers. So this is very important. අපි developers ලා තමයි අපේ end product එක build කරන්නේ, right? එතකොට ඕක build කරද්දී issues ඇති වෙන්න පුළුවන්. එයාලට constraints වෙන්න පුළුවන් or other issue timeline එකත් එක්ක issues වෙන්න පුළුවන්. එතකොට it's really important that you communicate with the developers, talk with them, have a bond with them, right? It shouldn't be only development, right? You should like talk about other background stuff. ඒ කියන්නේ day to day life එකේ තියෙන මොන හරි කතා ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකත් හොඳයි. That's because you should build a bond, a relationship with them. So always remember developers are working under pressure, right? You get when you set deadlines, when you set timelines, you get it and then you give it to the developer. So then developer is also working under stress. So it's really important you have to understand the developer at any point could be under stress. So your role as a project manager is making sure that the project deadlines or the goals are achieved in a way that doesn't heavily burden the developer. Pressure for a certain level is always there in every field and in the development field. So your role is to make sure that you manage that stress or manage that pressure in a way that is helpful for the developer, right? So next, identify the constraints in a project, right? So project එකේ තියෙන main three constraints තමයි I have put a picture also. The triple constraints, the time, the cost and the scope, right? These are the triple constraints. So project manager කෙනෙක් හැටියට ඔයාලා ගොඩක් identify කරන්න ඕන this, right? මේ constraints තුنين තමයි ඔයාලගේ project එක run වෙන්නේ. එතකොට දැන් මම example එකක් ගත්තොත් අපිට තියෙන cost එක අඩු කරොත් project එකක එතකොට අපිට ලොකු timeline එකක් ගන්න බෑ. අපි ඉක්මනට deliver කරන්න ඕන, right? අපි නැත්තම් අපි scope එක වැඩි වුණොත් අපිට timeline එකත් වැඩි වෙනවා, අපිට cost එකත් වැඩි වෙනවා. එතකොට හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ main constraints තුන ඔයාලා හොඳ understanding එකක ඉන්න ඕන ඔයාලා project එක develop කරද්දී. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ constraints තුන කොහොමද project එකකට affect වෙන්නේ? කොයි පැතිවලින්ද affect වෙන්නේ? එකක් change වුණොත් අනිත් ඒවාවල කොහොමද change වෙන්නේ? project quality එකට කොහොමද ඒක affect වෙන්නේ කියලා ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා හොඳට thoroughly understand කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ responsibility එක හරියට execute කරන්න පුළුවන්. Next, manage project plans. So initially starting off project එකක it's really important to have a project plan, right? Who's going to develop? Who's going to be in charge of this? Who's going to be the leader in that project, right? So අන්නේ වගේ ඔයාලට project plan එක කියන්නේ project plan එක plan කරන්න ඕන, right? So ඒක නිසා for that I use the work breakdown structure, right? Taking the high level scope එකක් අරගෙන අපි ඒක breakdown කරනවා අපිට කරන්න තියෙන work එක. So as a developer, as a project manager,
you have to manage a project plan at the start and continuing on because ඔයාලා කරගෙන යද්දි projects change වෙනවා. ඒක dynamic. එතකොට ඔයාලට timeline එකේ හරි cost එකේ හරි scope එකේ හරි මොන හරි change එකක් වුණොත් you have to adjust according to that. So it's remember one other responsibility is the managing a project plan. Next, managing timelines. Very important, as I said, in the triple constraints, when the timeline changes, you need to manage the timeline. So then start off like you have to manage the timeline. එතකොට මුලින් start කරන්නේ ඔයාලා timeline එකක් දාගෙන right අපි මේ කාලේ achieve කරනවා. හැබැයි ඔයාලට scope එක කරන් යද්දී මොන හරි scope එක ASCII bugs නැත්නම් එක issues ඇවිල්ලා ඒක නිසා timeline එක ඇදෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ආයෙත් readjust කරා ගන්න ඕනේ ඔයාලගේ timeline එකට හරියන්න. එතකොට ඒක track කරා ගන්න අපි use කරන්නේ Gantt charts and Trello